राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama. Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare.
Yeah, just a second, Prabhuji, Mataji. Let us begin with Mangalachari. Mataji saying, Raju Prabhu, Mataji, system on the Ramatandri. Madhinavi connecting and ఇంకా మ్యాప్ లో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు ఒక 5-10 minutes పడుతుంది ప్రభుజీ. రాజు మీరు యా ఓకే మీరు ఉన్నారా ముందు సిస్టమ్ యా మీకు అది ఇస్తాను షేరింగ్ సో దట్ యూ కెన్ షేర్. షేర్ స్క్రీన్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే నేను మంగళవచ్చనండి ప్రయాణం చేసి చేద్దాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నిత్యే నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 10. Chapter 10 entitled as The Opulence of the Absolute. We are at 25th verse. So yeah, we are at 25th verse. Yeah, let us begin with Mataji. Please read the sloka also, Mataji. Then we will go. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామ్. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం ఉపయజ్ఞోస్మి స్థావరణాం హిమాలయా. జపయజ్ఞస్మి యజ్ఞానాం జపయజ్ఞస్మి చాంటింగ్ జపయజ్ఞస్మి స్థావరణాం హిమాలయా. కిందకి can you scroll?
can't see it. I still can see only the shloka. Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy name Japa. And of immovable things, I am the Himalayas. Brahma, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. Among these sons, Bhrigu is the most powerful sage of all the transcendental vibrations. Omkara represents Krishna. Of all sacrifices, chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the purest representation of Krishna. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Krishna, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the worlds is a representation of Krishna. Therefore, the Himalayas, the great mountains in the world, also represent him. The mountain named Meru was mentioned in a previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himalayas are never movable. Thus, the Himalayas are greater than Meru. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yeah, Lalit Mohan Prabhu, would you be able to read? Yes, Prabhuji. Hi. Yeah. Ashwattah sarvavrikshanam. Sorry. Ashwattah sarvavrikshanam devarshinaam janaradah gandharvanam chitrarata siddhanam kapilo muni. Yeah. Translation. Of all trees, I am a banyan tree, and of the sages among the demigods, I am Narada. Of the Gandharvas, I am Chitraratha, and among perfected beings, I am the sage Kapila. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. The banyan tree, Ashwatha, is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods, they also worship Narada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus, he is the representation of Krishna as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them, the best singer is Chitraratha. Amongst the perfect living entities, Kapila, the son of Devahuti, is a representative of Krishna. He is considered an incarnation of Krishna, and his philosophy is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. Thus, there is a gulf of difference between them. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Raju Prabhu, I can take care of that, Prabhu. I can share my screen, okay? Okay. Yeah. Yes. Let me Can I do it. start? Yeah, you can read now, this one. 10.27. Yes, go ahead, Prabhu. You are able to see my screen, right? Yes. Yeah. Uchai Shravasam Aswanam Viddimham Amrutodbhavam Airavatam Gajendranam Naradam Cha Naradipam Naradipam Naranam cha Naranam Cha Naradipam. Translation of RSS know me to be Uchai Shrava, produced during the churning of the ocean of nectar. Of lordly elephants, I am Airavata, and among men, I am the monarch. Purport. The devoted demigods and the demons, asuras, once looked part in churning the sea. From this churning, nectar and poison were produced. And Lord Shiva drank the poison. From the nectar were produced many entities, of which was a horse named Uchai Shrava. Another animal produced from the nectar was an elephant named Airavata. Because these two animals were produced from nectar, they have special significance, and they are representative of Krishna. Amongst the human beings, the king is the representative of Krishna, because Krishna is the maintainer of the universe, and the kings
who are appointed on the account of godly qualification are maintainers of the kingdoms. Kings like Maharaja Yudhishthira, Maharaja Parikshit, Lord Rama were all highly righteous kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. Hare Krishna. Right. Yeah, thank you. Hare Krishna. 10.28. Ayudhanam aham vajram dhenunam asmi kamaduk prajanaschasmi kandarpa sarpanam asmi vasukihi. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Of weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am the surabhi. Of causes for procreation, I am Kandarpa, the god of love. And of serpents, I am Vasuki. Purport. The thunderbolt, indeed a mighty weapon, represents Krishna's power. In Krishna Loka, in the spiritual sky, there are cows which can be milked at any time. And they give milk, and they give as much milk as one likes. Of course, such cows do not exist in this material world, but there is mention of them in Krishna Loka. The Lord keeps many such cows, which are called Surabhi. It is stated that the Lord is engaged in herding the Surabhi cows. Kandarpa is the sex desire for presenting good sons. Therefore, Kandarpa is a representative of Krishna. Sometimes sex is engaged in only for sense gratification. Such sex does not represent Krishna, but sex for the generation of good children is called Kandarpa and represents Krishna. Yeah. Mata, go ahead. 10:29. Yes, Prabhuji. Lalit Mohan Prabhuji, ఒక్క నిమిషం చదవగలరా? నేను నెక్స్ట్ చదువుతాను. ఓకే మాతాజీ. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితృణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతామహం. Translation. Of the many hooded Nagas, I am Ananta, and among the aquatics, I am the demigod Varuna. Of departed ancestors, I am Aryama, and among the dispensers of law, I am Yama, the Lord of Death. Purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Among the many hooded Naga serpents, Ananta is the greatest, and as is the demigod Varuna among the aquatics. They both represent Krishna. There is also a planet of Pitas, ancestors, presided over by Aryama, who represents Krishna. There are many living entities who give punishment to the miscreants, and among them Yama is the chief. Yama is situated in a planet near this earthly planet. After death, those who are very sinful are taken there, and Yama arranges different kinds of punishments for them. Very good. Yeah, very good. Would you like to read, Mata? Raju Prabhu? Yeah, I can read. Prabhuji, Chepan Prabhu. Actually, it is said that Prabhuji, how we are, we will get that shlokas only. And not only this thing, like generally, Yamaraj is something, I don't know, generally I generally face him only, Prabhuji. I always feel that. Because, like that Radha Kunja Vihar, not Kunja Vihar, what is it? Vrindavan Chandra Temple in Pune, NVCC. There are 12 Mahajans, which is depicted onto the roof of the temple. You know that temple? So just while opening inauguration of this one, just before opening, they completely covered all that with what is a butter paper and all, so that it should not be visible. And only on the presence of when Krishna's opened his eyes, then only this Netrotsav happened. Only then these things are opened. So every set of devotees, like 2 devotees, are given with one Mahajan. So myself and my brother, we got Yama. I don't know, like Yama is always attached to us, Prabhuji.
or we are attached to them, we will go there, Prabhuji. Krishna conscious devotees, Prabhu. మీరు Krishna దగ్గరికి వెళ్తారు. No, there are some inclinations or some, what you say, suchikal, what do you say that? It is always shown, Prabhuji, by the God himself. Okay. Yeah. Yes, Prabhuji. Read. Translation in purport by Srila Prabhupada ki jai. Of the many hooded Nagas, I am Ananta, and among the aquatics, I am the demigod Varuna. This is finished, Prabhuji. Oh, అయిపోయిందా? Okay. Sorry. మాది శ్లోకం కూడా प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां. Translation: Among the Daitya demons, I am the devoted Prahlada. Among subduers, I am Time. Among beasts, I am the lion. And among birds, I am Garuda. Purport: Diti and Aditi are two sisters. The sons of Aditi are called Adityas, and the sons of Diti are called Daityas. All the Adityas are devotees of the Lord, and all the Daityas are atheistic. Although Prahlada was born in the family of Daityas, he was a great devotee from his childhood. Because of his devotion, service, and godly nature, he is considered to be a representative of Krishna. There are many subduing principles, but time wears down all things in the material universe, and so represents Krishna in animals. The lion is the most powerful and ferocious, and of the million varieties of birds, Garuda, the bearer of Lord Vishnu, is the greatest. Yeah, Garuda. Actually, there is one flights company, Indonesia, Garuda Indonesia. Yeah, flights company also. The flight name is Garuda Indonesia. Yeah, Raja Prabhu. Hare Krishna. Pavanah pavatam asmi ramah shastra brutam aham jashanam makarachasmi strutasam asmi jhanavi. Translation: of purifiers, I am the wind. Of the wielders of weapons, I am Rama. Of fishes, I am the shark. And of flowing rivers, I am the Ganges. Purport: of all, the aquatic shark is the one of the biggest and is certainly the most dangerous to man. Thus, the shark represents Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. 10.32. Sagaranam adir antascha sarganam adirantascha madhyam chaivaham arjuna adhyatma vidyanam vada pravadatam aham. Translation of Prabhupada ki jai. Translation: of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle. O Arjuna, of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. Super. Purport: I am among the created manifestation. The first is the creation of the total material elements. As explained before, the cosmic manifestation is created and conducted by Mahavishnu, Garbhodakashaya Vishnu, and Kshirodakashaya Vishnu. And then again it is annihilated by Lord Shiva. Brahma is a secondary creator. All these agents of creation, maintenance, and annihilation are incarnations of the material qualities of the Supreme Lord. Therefore, he is the beginning, the middle, and the end of all creation. For advanced education, there are various kinds of books of knowledge, such as the 4 Vedas, their 6 supplements, the Vedanta Sutra, books of logic, books of religiosity, and Puranas. So altogether, there are 14 divisions of books of education. Of this, the book which presents Adhyatma Vidya, spiritual knowledge in particular, the Vedanta Sutra, represents Krishna. Among logicians, there are different kinds of argument. Supporting one's argument with evidence that also supports the opposing side is called Jalpa. Merely trying to defeat one's opponent is called Vitanda.
but the actual conclusion is called Vada. This conclusive truth is a representation of Krishna. Yeah. Vada pravadatam aham. Yeah. Mataji? Yes, Prabhuji. Only translation చదవాలా Prabhuji? అంటే ఇవన్నీ శ్లోకాలు కూడా చదవండి, టోకన్ చదవండి. We are almost there. అక్షరాణాం అకారోస్మి ద్వంద్వ సామాసికస్య చ అహం ఏవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతో ముఖా. Of letters, I am the letter A, and among compound words, I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creator, I am Brahma. Purport. Akara, the first letter of the Sanskrit alphabet, is the beginning of the Vedic literature. Without Akara, nothing can be sounded. Therefore, it is the beginning of sound. In Sanskrit, there are also many compound words, of which the dual word like Rama Krishna is called Dvandva. In this compound, the Rama and Krishna have the same form, and therefore the compound is called dual. Among all kinds of killers, time is the ultimate because time kills everything. Time is the representative of Krishna because in due course of time, there will be a great fire and everything will be annihilated. Among the living entities who are creators, Brahma, who has 4 heads, is the chief. Therefore, he is a representative of the Supreme Lord Krishna. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Lalit Prabhu. मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा. Translation: I am all devouring death, and I am generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As soon as man is born, he dies at every moment. Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called death itself. That death is Krishna. As for future development, all living entities undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle, and finally they vanish. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is beginning of all future activities. The 7 opulences listed, fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience, are considered feminine. If a person possesses all of them or some of them, he becomes glorious. If a man is famous as the righteous man, that makes him glorious. Sanskrit is a perfect language and is therefore very glorious. If after studying one can remember a subject matter, he is gifted with a good memory or smriti, and the ability not only to read many books on different subject matters, but to understand them and apply them when necessary is intelligence, medha. Another opulence. The ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadfastness, dhriti. And when one is fully qualified, yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and in the ecstasy of joy, he has the opulence called patience, kshama. Yeah, Raju Prabhu. Sama tata samanam Gayatri Chandasam Paham Mashanam Marga Shiro Marga Shishroham Rutanam Kusumankaraha. Translation of the hymns in the Samaveda. I am the Brihat Sama, and of poetry I am the Gayatri. Of months I am Mrugashiram, November to December, and
November, Sure. December. And of seasons, I am the flower bearing spring. Purple. It has already been explained by the Lord that amongst all the Vedas, he is a Samaveda. The Samaveda is rich with beautiful songs played by the various demigods. One of these songs in the Brihas Sama, which has an exquisite melody and is sung at midnight. In Sanskrit, there are definite rules that regulate poetry, rhyme, and meter are not written whimsically, as in much modern poetry. Among is the regulated poetry, the Gayatri Mantra, which is chanted by the duly qualified Brahmanas, is the most prominent. The Gayatri Mantra is mentioned in the Srimad Bhagavatam because the Gayatri Mantra is especially meant for the God realization. Is represents the Supreme Lord. The mantra is meant for spiritually advanced people, and when attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness, according to the laws of material nature. In order to chant the Gayatri Mantra is very important in Vedic civilization and is considered to be the sound incarnation of Brahman. Brahma is its initiator, and it is passed down from him in disciplic succession. The month of November to December is considered the best of all months because in India, grains are collected from the fields at this time, and people become very happy. Of course, spring is a season universally liked because it is the neither too hot nor too cold, and the flowers and trees blossom and flourish. In spring, here are also many ceremonies commemorating Krishna's pastimes, commemorating Krishna's pastime. Therefore, this is the considered to be the most joyful of all seasons, and it is the representative of the Supreme Lord Krishna. Hare Krishna. Oh, yes. Prabhuji, regarding this November, December, na, like Mm. Mrigashirsha. There is one shloka in Bhagavatam, Prabhuji. Very small one, but Krishna explains the beauty of that, how that month is very exclusive. Like the Number శ్లోక నంబర్ ఉంటుందా 1021.4, I guess, Prabhuji. 1021.1, something like that. చూద్దాం చెప్పండి మీరు చెప్పండి It comes like this. Itham sharat swachha jalam. ఏమన్నారు మీరు ఎస్బి SP 1021.1. 1 ఓకే వేదాంబే కరెక్ట్ Yes. చేయండి ఇది చదవండి బాగుంది So it's a very good shloka, Prabhuji. We should actually, once again, because Sharad and Mrigashirsha, they are same. Like they come within a span of 2 weeks here and there. Itham sharat swachha jalam padmakara sugandhina nyavishad vayuna vatam sago gopalako achyutah. Sukadeva Goswami said, thus the Vrindavan forest was filled with transparent autumnal water and cooled by breezes perfumed with the fragrance of lotus flowers growing in the clear lakes. The infallible Lord, accompanied by his scouts and cowherd boyfriends, entered the Vrindavan forest. Actually, this is a season when the waters get settled. And the whole dust of the waters, which is in the monsoons, will go down. And the clarity of water increases. So that is the reason why Krishna wants to play in this, season. Mrigashirsha and Sharad. Sharad, after 1 week of Sharad, Mrigashirsha starts. Means the later part of Sharad and the first part of Mrigashirsha. This is the best time, it is said, actually, when Krishna plays all this transcendental sportive activities. Sure, thank you for sharing, Prabhu. This one, yeah. Let me read the other one and I think only 10:36 we have, right?
10:36. Okay, tomorrow, Monday, will let us continue. So let me read this one. Yeah, 10.36. Dyutam chalayatam asmi tejasvinamaham jayosmi vyavasayosmi sattvatam aham sattvatam aham. Translation purport Vaishla Prabhupada ki jai. I am also the gambling of cheats and of the splendid of I am the splendor. I am victory. I am adventure. And I am the strength of the strong. Purport. There are many kinds of cheaters all over the universe. Of all cheating process, gambling stands supreme and therefore represents Krishna. As the supreme, Krishna can be more deceitful than any more man. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided, it is all-sided. Haribol. Among the victorious is victory. He is the splendor of the splendid. Among the enterprising and industrious, he is the most enterprising, the most industrious. Among adventurous, he is the most adventurous. And among the strong, he is the strongest. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. Even in his childhood, he lifted Govardhana hill. No one can surpass him in cheating. No one can surpass him in splendor. No one can surpass him in victory. And no one can surpass him in enterprise. And no one can surpass him in strength. Yeah. Vyavasayaha and enterprise of our adventure. Okay. Vyavasayaha. Yeah. Okay. Let us stop here, Mata, I suppose. We'll continue from 37 verse on Monday. Okay. Slokala practice. This is the last leg of slokas. D-1 day, Prabhuji. అయిపోయింది ఇంకా ఇక మనం ఇది చేసేస్తే మరి ఇవన్నీ గుర్తు యాక్చువల్గా జీవితాంతం. అవును ప్రభు. చెప్పండి మత మీరు ఈసారి ట్రాన్స్లేషన్ లో కొన్ని వర్డ్స్ చేస్తూ చేయండి మాతాజీ. చూసు నేను శ్లోకం ఆటోమేటిక్ గా చేస్తారు. ట్రై చేస్తాను ప్రభుజీ, కానీ అన్ని రావు, ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్స్ అన్ని రావు. ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 9 వచ్చు అనుకుంటా. ప్రభుజీ 13.22 पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद् असद्योनि जन्मसु. The living entity in this material nature thus enjoys the ways of life, thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his interaction with the three modes of material nature. Thus he follows. Thus he meets with good and evil among various species. This follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. Okay. 13.23 उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा. Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, the Lord, who is the Lord, the supreme proprietor, who is the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Nice. Yet in this body there is another transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists. Who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Yeah. Next, 14.26. Mamchayo. Tune marchpen. Mamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityetan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances,
at once transcends the modes of material nature and comes to the level of Brahman. Yes. Correct, Prabhuji? Yes, yes. One engages in full devotion service. Correct. Material nature comes to the level of Brahman. Okay. Next, 15.7. Mamayvamsho जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि मनषष्ठ इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. All the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to this conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. All under, but it's okay. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. Right? 15 favorite. Part 15. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव चाहम्. I am seated in. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. One second. నేను ఆగట్లేదు, నేను తొందర వేయలేదు. No, 1 second. Vedaischa sarvirha. Of all the by all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and knower of the Vedas. చూసుకోండి. I'm seated in everyone's side, and from me come remembrance, knowledge, and by all the Vedas, I am to be known. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. So what is the meaning of apohanam, Mataji? Forgetfulness, Prabhuji. Yeah. Okay. You are past. 1850. Brahma Bhuta. Brahma Bhuta prasannatma na shochati na kankshati samasarveshu bhuteshu madbhaktim labate param. Prasannatma, the one who is situated in the Supreme Brahman. In Prabhuji, first line. One who is thus transcendentally situated, at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments. And nor desires to have anything. Right. Then he is equipoised towards all living entities and bhaktim labate param. Such in this state he attains my devotional service. Your pure devotional service. Okay. One who is thus, it's quite tricky. One who is thus transcendentally situated. Actually, madbhaktim labhate param lo transcendental. One who is thus transcendentally situated. Param means supreme, transcendental. Okay. And realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service under. Yeah. Practice cheyalaithe. 1865. Manmana bhava madbhakto madhya jimam namaskuru mam. ఇంకోటి ఉంది 1855 వేరియబుల్స్ భక్త్యామ అభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం. One bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tatvatah. One who one can understand. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service.
Then Okanisham Prabhuji. What was it? Bhaktya mama vijanati yavanya shasmi tatvatah tato mam tatvato gyatva vishate tad anantaram. And Okanisham can understand me only by devotional service, by one And who and when one is in full consciousness of me. Telit Prabhuji. Chupira. చూపిస్తున్నాను చూడండి. Yeah, One one can understand me as I am the supreme personality of God only by devotional service. అది కరెక్ట్ చెప్పారు అక్కడ వరకు. When one is in full conscious of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. విశతే తదనంతరం. Chala విశతే Okay. Next, 18.64. 65. What is it, Prabhuji? మన్మన. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మన్మనా భవ మద్భక్తో. మన్మన అంటే ఏం చేయాలి? Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. I shall thus you will come to me. No, it was about sinful reactions. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Oh, నేను మిక్స్ చేసేసానా నెక్స్ట్ ది? బట్ చేయండి, మళ్ళీ చెప్పండి ఇది. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. What is the meaning of pratijane? Pratijane is promise. Yes, in that word pratijane. Okay. Last 1866. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. Abandon all kinds of religions and just surrender unto me. I will remove all your sinful reactions. Do not fear. Yeah, do not fear. I shall deliver you from all sinful reactions. Remove karu. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Okay. Abandon all varieties of religion. Just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. So, what is the meaning of mokshayishyami? Deliver you from sinful reactions. Masuchaha. Do not worry. Don't worry. Yes. Bhakti Rasamrita Sindhu. Anyabhilashita. Anyabhilashita shunyam jnana karmadyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktiruttama. Anyabhilashita shunyam. One who is in even practice cheyaled Prabhuji. When first class devotional service develops, one becomes devoid of all. One must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna as one devotee must always serve Krishna favorably as Krishna desires. Then next one. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन. One must engage
in the service of the Supreme Lord, who is the master of all senses, one must engage all his senses. No, Prabhuji, can you just show? Yeah. Bhakti for devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and simply by being employed in the service of the Lord, one's senses are purified. ఆ కింద నుంచి వస్తుంది ట్రాన్స్లేట్. సేవనం భక్తి రుచ్యతే అంటే భక్తి ఆర్ డివోషనల్ సర్వీస్ మీన్స్ ఆల్ అవర్ సెన్సెస్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సేవనం భక్తి రుచ్యతే కింద నుండి ఉంది అది. ఏం ప్రభుజీ ఇవేమీ రాదు, మరి ఎట్లా రేపు? మీరే ముందే పెట్టుకున్నారు కదా మొత్తం 3వ 4వ నంబర్. నేను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ ప్రభుజీ, ఎందుకంటే అది అలా వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వీక్ అనుకుంటూ. అలాగా దట్ స్వర్డ్ ఇస్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ మై హెడ్, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ డన్ విత్ ఇట్, బట్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ఇవాళ ఎలాగైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. చేయండి ఇంకోటి. అత శ్రీకృష్ణ. అత శ్రీకృష్ణ నామాదీన భవేత్ గ్రాహ్యమింద్రియై సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదౌ స్వయమేవ స్ఫురత్యదా. ఆ ట్యూన్కే మీకు 100% ఇస్తాను, 100 మార్క్స్ ఇస్తాను మొత్తం. కదా నా ఫైనల్ టచ్. అన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ మర్చిపోతే ఎలా ప్రభుజీ? కిందటిసారి అన్ని శ్లోకాస్ చెప్పాను, ట్రాన్స్లేషన్ ఒకటి ఇట్లానే మర్చిపోయాను. లాస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్, అది కూడా లాస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ మర్చిపోయాను, అంటే మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయాను. హీ హ్యాడ్ టు ప్రాంప్ట్ మీ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్, అండ్ హీ సెడ్ యూ మిస్డ్ ద 100 మాతాజీ. హీ సెడ్ when one is not attached to anything but at the Ata Sri Krishna di chupira నాకు అసలు తెలియదండి. Because Krishna's name, form, qualities, pastimes, etc. are all on the absolute platform. Material senses cannot therefore appreciate them. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. అమ్మో, ఇంత పెద్దవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో. ఏం లేవు. అత శ్రీకృష్ణ నామది కృష్ణాస్ నేమ్, ఫామ్, క్వాలిటీస్, పాస్ట్ టైమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసేయాలి. నా భవే గ్రాహ్యం ఇంద్రియై, మన సెన్సెస్ కెనాట్ అప్రిషియేట్ దెమ్. నా భవే గ్రాహ్యం ఇంద్రియై సేవోన్ముఖే జీవాది. సో వాట్ ఈస్ దట్ సర్వీస్? When a consciousness is awakened to Krishna consciousness, render service by using his tongue. Sevonmukhe hi jihvada ante Sevonmukhe means look towards Krishna. So that is where Krishna consciousness is coming. Render service by using his tongue to chant the Lord's holy name. Jihvada. So jihvada tongue to manam em cheyagalum, we can chant holy name and we can taste the prasadam. So these are the two things we can do with swayam eva spuratyada. అంటే ప్యూరిఫై అవుతుంది మన. The tongue is purified and one gradually comes to understand. Yeah. స్ఫురత్యద అంటే మళ్ళీ అవే వస్తుంది. కృష్ణాస్ నేమ్, అదహ. అదహ అంటే దోస్. ఏంటి అవి? కృష్ణాస్ నేమ్, ఫామ్, క్వాలిటీ అండ్ సో ఆన్. One gradually comes to understand who Krishna really is. యా, ఇక్కడ అత శ్రీకృష్ణ నామ ఆది. నామ ఆది లాస్ట్ గా వచ్చేది కూడా స్ఫురత్యద అంటే అల్టిమేట్లీ we remember everything. We are in Krishna consciousness. We understand who Krishna really is. మనకు అప్పుడు తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. If we do that. ఈ థీమ్ లో అదే ఓవరాల్ ఏంటంటే సేవోన్ముఖే జిహ్వాదు, ఎంగేజింగ్ అవర్ టంగ్ ఇన్ చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, టేక్ రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ ఫుడ్. Yes. What happens by doing that? The one gradually comes to understand our life purified. We get purified. ఇంతకుముందు దాంట్లో కూడా టూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మాది. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తంలో కూడా 2 సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? వన్ ఈజ్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ డిజిగ్నేషన్స్. Then simply by being employed in the service of the Lord. Service purified. ఇక్కడ సెన్సెస్, టంగ్ ఇస్ purified, ప్రభుజీ. ఇక్కడ సెన్సెస్, ఇక్కడ డిజిగ్నేషన్స్ అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ విత్ అవర్ బాడీ ఆల్సో. ఐ am
బ్యూటిఫుల్, ఐఎమ్ హ్యాండ్సమ్, అట్లా కూడా అన్ని డెసిగ్నేషన్స్ Hmm. అన్ని వస్తాయి. అండ్ సింప్లీ బై బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద సర్వీస్ అంటే సర్విట్యూడ్, నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కృష్ణ, వి ఆర్ జస్ట్ సర్వెంట్స్ టు హిమ్. Senses purified. Senses are purified. Yes. Senses purified. Here also ఇక్కడ ఉంది కదా, Hmm. సేవన్ ముఖే జిహ్వాదు, జిహ్వా మెయిన్ ఇక్కడ టంగే ప్యూరిఫైడ్, మెయిన్ టంగే కదా, అక్కడ నుంచే కదా. Yes, Prabhuji. చేయండి ఇది. అనాసక్తస్య విషయాన్ యథార్హం ఉపయుంజత నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ. మిస్ కొట్టారు. నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. రేపు అట్లనే చేసారు ఆయన మొత్తం, ఆయన కాసేపు నవ్వుతాడు. అయ్యో అమ్మ. ఇన్ని రోజులు మనం ప్రాక్టీస్ చేసింది ఏంటి వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే అట్లనే ఉంటది మొదటి ట్రిక్స్, మైండ్ ట్రిక్స్ కదా. అంటే మనకు తెలిసే ఇట్లా అవుతుంది, తెలియకుండా మన మైండ్ ఎట్లా ట్రిక్ చేస్తుంది చెప్పండి మాకు. ట్యూన్ ఇస్ బీటింగ్ మీ. ఓకే, అందుకే బాగుంటుంది. ఈ 10th చాప్టర్ లో కూడా బాగుంది చెప్తుండు, ఐ ఆమ్ ద మైండ్, నేనే అందరికి ఇచ్చిన మైండ్ నేనే, అదే స్ట్రాంగ్. ఈ 10th చాప్టర్ చదువుతున్నాం కదా, ఐఎమ్ ది మైండ్. చదవండి, ట్రాన్స్లేషన్ చేయండి. ట్రాన్స్లేషన్ ఏది నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. చూడండి, ఇది కాదు, నెక్స్ట్ ఇది ఇదేనా? ఓకే, when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. Yuktam vairagyam uchyate. Nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate. ఇది ఫస్ట్ లైన్ నుంచే ఉంది, అనాసక్తస్య విషయం. అనాసక్తస్య యుక్తం. ఓకే, అనాసక్తస్య విషయం అంటే నాట్ అటాచ్డ్ టు ఎనీథింగ్. At the same time attached to everything, accepts everything in relation to Krishna. Yeah. He is rightly situated above possessiveness. నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధి విత్ కృష్ణ, రెండు ఒక దగ్గర, ఉపయోజ్యత అండ్ కృష్ణ సంబంధం. నేను ఎందుకు దాన్ని మిక్స్ చేస్తానో అది ఇప్పుడు దాకా నాకు అర్థం కాలే. యుక్తం వైరాగ్యం అంటే మనకు తెలియకుండా అయిపోతాయి మొత్తం అవి, మనం మైండ్ అనేది అట్లా ఉంటుంది, తెలియకుండా చేస్తుంది. యుక్తం వైరాగ్యం వచ్చేది, one is rightly situated above possessiveness. Which means I am not in the present, which means I am not conscious about what I am saying. I have to be more conscious about what I am saying. Because anasaktasya vishayan ante appudu manaku teliyali enti we are talking about this possessiveness. What are we talking about? Means ante a word the meaning ni gurtu pettukoni manam cheppali. పూర్తిని అలా ఏదో ప్యారెట్ లాగా చెప్పకూడదు, అది లెసన్ అవుతుంది స్టోరీ. అది అందుకే అది అర్థం చేసుకొని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది గుర్తుండిపోతుంది. అదే ఎట్లయినా బట్టి కొన్ని రోజులకు మళ్ళా అని ఏం రావు. యాక్చువల్గా ప్రతిదీ అర్థం చేసుకొని చేస్తేనే మనకు అట్లా గుర్తుంటది. మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన బట్టి విధానంలో పెరిగినాం కదా, ఒక్కోసారి అట్లా పోతుంది. అన్నీ అయిపోయినాయి. మీరు కనీసం 98 అని వస్తుంది మధ్య, డోంట్ వరీ. అయినా కూడా to please Krishna we have to try 110. చేయండి మాత, ఈ రోజు ఉంది మొత్తం, రేపు మధ్యాహ్నం వరకు. నేను పెద్ద ట్రాన్స్లేషన్ చూసుకోండి, అవి నేను కూడా చూసుకోవాలి. యాక్చువల్గా నాకు కూడా రావు, కొంచెం ఇటు అటు అవుతాయి అని అడగాల్సి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ శ్లోకాలు అయితే క్లియర్ అయిపోతాయి, ప్రాబ్లం లేదు. యా ఓకే, సో let us conclude na Mata. Okay, it's already 9 o'clock. So all the very best. ఎన్రోల్ యాక్చువల్ గా మన దగ్గర 2 నెలలు అయిందా మత మనం ప్రాక్టీస్ చేయబట్టి? అవును ప్రభుజీ, ఒరిజినల్లీ జూన్ ఎండ్ లో ఉండేది కదా ఎగ్జామ్. June beginning, as soon as we finished the Unit 2 exam, we started the Unit 3 preparation. ఇది బాగా యాక్చువల్ గా ఈ శ్లోకాలు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసినాం మనం, యాక్చువల్ గా చాలా టైం స్పెండ్ చేసినాం. ఎందుకంటే ఒరిజినల్ గా జూన్ లో ఎగ్జామ్ ఉండేది, June 25th కో ఎప్పుడో ఉండేది ఈ ఎగ్జామ్. అన్ని మార్చి ఆ మూమెంట్ అంతా పోయింది మాతో అట్లా. అప్పుడే పనిలో పని. What you have to realize is whatever is the day, how much ever it is postponed, we'll still not be prepared.
we'll still be preparing last minute only. I అట్లానే mean, those ఉంటది. who are not prepared will never prepare anyway. And those who are prepared will continue to do like this parrot laga. So the thing is that how much ever you postpone, if our procrastination is not going to help. That is అంతే what I realize. ఏదో ఒక రోజు we just have to face the music and finish it up. అంతే అంతే అదే నా పాయింట్. ఇప్పుడు ఇవి రెండు కలిపింది చూసారు. యాక్చువల్గా దేని దానికి చేసుకుంటే 9 ఈజీగా ఉండు, 4 ఉండు. ఇప్పుడు అన్ని కలిపి ఒకటేసారి అయితే ఎట్లయినా మైండ్ గుర్తుండదు కదా, టైంకి రావు. అండ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే మరి శ్లోకాస్ అందరికీ వస్తున్నాయి, ఈ 9 ఉండుంటే 4 ఎందుకంటే వాటి ట్రాన్స్లేషన్స్ పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఈక్వలెంట్ టు సమ్ 8 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో బట్ ఎనీవేస్, that what is done. So we are done with Bhakti Shastri after this. Let us give breaks and after ఒక 1 month శ్లోకాలకు మొత్తం బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే ఒక ముక్క గుర్తుండదు మొత్తం. బ్రేక్ ఇవ్వద్దు మనం, అదే శ్రీ రుక్మిణి వాచ అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం 1 శ్లోక ఎవ్రీడే. అది నేర్చుకుందాము, హ్యాంకర్ శ్లోకాస్ నేర్చుకుందాం. yes Prabhuji. yes Prabhus. Thank you so much for your patience with all of us Prabhuji. మీ ఓపిక నా జోహార్ Prabhuji. ఓపిక, దీనివల్ల నాకు కూడా ఇప్పుడు ఇంత చదివినా కూడా దరిద్రమైనటువంటి మైండ్ గుర్తుండట్లేదు. చూసారా ఎంత అది ఉంటుంది అనేది. మన 40+ స్పెషల్ Prabhuji, మనం ఏం చేయలేము దాంట్లో. ఎందుకంటే అదే నో అంటే ఇది అయిపోగానే మళ్ళీ మనం ఆఫీస్ పని అని, ఇతర పనులు, ఫ్యామిలీ అని అంతా ఉంటది కదా. అవును Prabhuji. అంత నేచురల్ కూడా రావట్లేదు. నేచురల్ గా ఉండాలి యాక్చువల్ కదా. ఎందుకంటే ఇదంతా ఇప్పుడు గిన్ని రోజులు చేసినాం, ఎన్ని రోజులు, మోర్ దెన్ 2.5 months పైన చేసినా కూడా ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్ ఎక్కట్లేదు. ఇంత అయినా కూడా అంటే మనసు ఎక్కడో పెడుతుంది. ఈవెన్ దో ఇన్ ద కాల్స్ వీఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ సీమ్స్ ఫర్ మీ. తర్వాత Prabhuji మనం చేసిన ఈ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ NOI నుంచి ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఉంటాయి కదా, ఊరికి రోజు 4 శ్లోకాస్ అయినా మనం చదువుదాం. చేద్దాం అట్లా. Otherwise, ఎందుకంటే imagine that we are actually preaching somewhere, if we are able to quote these wherever it is relevant, that can happen only if we are in practice. Is that కోట్ చేయాలి కదా, లేకపోతే ఎట్లా? ఎందుకు నేర్చుకుంటాం మొత్తం? భక్తి శాస్త్రి ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరు ఫెయిల్ గారు, మామూలుగా రాసినా కూడా అందరినీ పాస్ చేస్తారు, దట్స్ ఓకే. But actually we should understand it with the right consciousness. Why are we doing Bhakti Shastri? Why are we writing these exams? It's not because we need to pass and get some certificate. It is so that we can preach in future, right? That is what Srila Prabhupada wanted us to do. He wanted us to have a grip on the scriptures. That's true. Dantlo there is of the whole lot, he has given us a few shlokas, like 45 in Bhagavad Gita out of the 700. We should have at least grip on these 45. Correct. Like that, likewise. So na opinion entante, we should continuously keep, because that will keep us in touch, and at the right point when we are able to talk about a certain topic, we should be able to pull out the relevant shloka and talk about it. That's true. The purpose ఏ అది కదా. Yeah, ఆచేద్దాం. మనము ఏదైనా విషయం చెప్తుంటే సడన్ గా ఈ శ్లోకం గుర్తొచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఎన్హాన్సెస్. అంటే ఐస్ ఆన్ ద కేక్ అని ఒకటి ఉంటది కదా, it adds the value of the what we are saying and what scripture supports. Authenticity వస్తుంది అక్కడ. We are talking, it's not sentimentalism. It's a proper scientific way of learning things. Like మా మమ్మీ నన్ను అడిగింది, రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటున్నావా అంటే, నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో వర్క్ లో అలా ఉండి నేను ఇన్నేళ్ళు నేను చేయలేదు. మేబీ మా మమ్మీ కూడా కౌంట్ చేసి చెప్తాను, నువ్వు మొత్తం ఈ 18 years లో నువ్వు 4 times చేసావని నాకు చెప్తాను అనమాట. నేను అన్నాను, అప్పుడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని కృష్ణుడు చెప్పాడా నిన్ను వరలక్ష్మి వ్రతం చెయ్యొద్దు అని. ఫస్ట్ అన్నాను లేదు కృష్ణుడు అలా చెప్పలేదు, లాస్ట్ లో చెప్పాను లేదు కృష్ణుడు చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పాడు. సో నేను కృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తే ఆటోమేటిక్లీ లక్ష్మీదేవి హ్యాపీ అయిపోతుందని చెప్పా. అందుకే ఈ రోజు ఇన్ అవర్ కాల్ కొంతమంది లక్ష్మీలు రాలేదు మాత, బికాజ్ ఆఫ్ వరలక్ష్మి. నేను ఒక్కదాన్ని సుంఠలాగా ఇక్కడ ఉన్నాను. అట్లా కాదు, దట్స్ నాట్ ద థింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ ఓకే.
కృష్ణ ఇస్ ద అల్టిమేట్. ఒక చెట్టుకు నీరు పోస్తే అన్ని అందులో లక్ష్మి కూడా ప్లీజ్ అయినట్టే కదా మాతది, రైట్? అదే అనుకుని ఇంక పొద్దున్న దండం పెట్టేసుకున్నాడు ప్రభుజీ. ఏం చేయలేను నేను దాని గురించి. అది ఎప్పుడు నాకు రాలేదు, ఆప్టిట్యూడ్ రాలేదు, వ్రతాలు చేసే ఆప్టిట్యూడ్. మీరు ఇదే యజ్ఞం చేస్తున్నారు మాతది, రీడింగ్ వినడము అది యజ్ఞమే కదా. భగవంతుల నుంచి తెలుసుకుంటున్నారు, భగవంతుల నుంచి చదువుతున్నారు, చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఇవన్నీ ఏంటి? యాక్చువల్లీ నేను కూడా వైఫ్ తో అదే అన్నా ప్రభుజీ నిన్న. లైక్ షీ బ్రాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ షాప్ అండ్ ఆల్. సో లైక్ ఇట్స్ ఆల్ రిచువల్ రైట్, లైక్ ప్రభుజీ. సో అదన్నీ అంటే అది అంటే అప్పుడు లీలానంద్ కూడా ఏమన్నారంటే, మనము చేయొచ్చు, దాంట్లో తప్పు లేదు, కానీ మన రైట్ యాటిట్యూడ్ తో చేయాలి. వై ఆర్ వి డూయింగ్, నాట్ దట్ లక్ష్మీదేవి షుడ్ గివ్ అస్ ప్రాస్పెరిటీ, ఇది అది ఆలోచన కాదు. వీ షుడ్ థింక్ దట్ షీఈస్ ద ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ, వీఆర్ ప్లీజింగ్ వరలక్ష్మి సో దట్ షీ కెన్ ప్లీజ్ ద సుప్రీం లార్డ్ ఆన్ అవర్ బిహాఫ్. సో ఆ ఇంటెన్షన్ తో మనం చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ వరలక్ష్మి వ్రతం అని హీ టోల్డ్ మీ. వన్స్ నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను యాక్చువల్ గా సత్సంగంలో. అప్పుడు మనం టోటలీ డిస్కార్డ్ చేయకూడదు, బట్ చేసేది మనం యాటిట్యూడ్, కరెక్ట్ యాటిట్యూడ్ తో ఉండాలి, మనం ఇది ఆలోచించాలి. కానీ నాకేంటంటే ఎప్పుడు కూడా అది రాలేదనమాట. ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మేబీ ఐ వాజ్ క్రియేటెడ్ దట్ వే ఓన్లీ, దట్ వై ఆర్ వి లైక్ డూయింగ్ దిస్ ఇండివిజువల్లీ, ఒక్కొక్క దేవుడికి ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం. సో అండ్ ఆస్కింగ్ దట్, నాకు ఏం అడగాలో కూడా తెలిసేది కాదు ఒక టైంలో. అంటే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్ ఫర్, వాట్ ఐమ్ ఐ సపోజ్ టు ఆస్క్, why am I supposed to ask anything? I just used to say thank you and come out. అంటే నా ఇంగ్లీష్ లో నేను చెప్పుకునే ద బెస్ట్ అన్నమాట. సో అంతే, మరి అలా తయారు చేశాడు దేవుడు. లేదు మాతాజీ, మీరు ఎంతగానో లైక్ రీడింగ్ అండ్ రినౌన్సియేటెడ్ వేలోనే పుట్టాను నేను, ఎప్పుడు రాలేదు. మీరు భక్తి యోగిని అయ్యారు మాత్రం ఆల్రెడీ. అదే ప్రభుజీ, పెళ్లికి కొనుక్కున్న బంగారం తప్పించి దాని తర్వాత బంగారం కొనుక్కోలేదు. ఎవరైనా వింటే నవ్వుపోతారు, అట్లా ఉంది. అది బాగుంది కదా, ఎంత బాగుంది అండి. ఇప్పుడు ఇది వన్ వే ఆఫ్ రినౌన్సియేషన్. ఆడవాళ్ళకు ముఖ్యంగా అట్రాక్షన్ ఏంటి మాత్రది? బంగారము, నగలు. బంగారము, నగలు. మా ఇంట్లో టీ కాఫీ లేకుండా బతకలేరు. నేను ఎప్పుడు జన్మలో టీ కాఫీ నాకు నచ్చలేదు స్టార్టింగ్ నుంచే. ఎవరైనా ఆఫర్ చేసినా కూడా ఐ యూస్ టు డ్రింక్ హార్లిక్స్ ఆర్ డోంట్ గివ్ మీ ఎనీథింగ్, గివ్ మీ మజ్జిగ, గివ్ మీ వాటర్ అనేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా, ఎప్పుడు కూడా. మీరు తెలియదు మాత్రం, మా మధ్య ఉన్నటువంటి భక్తి యోగిని. మీరు ఏ ప్లానెట్ నుండి వచ్చారో మరి. ఏదో ప్లానెట్ లో పాపాలు చేసి ఫాల్ డౌన్ అయ్యి వచ్చాను ప్రభుజీ. మన లాంగ్వేజ్ అంతా స్క్రిప్చరల్ లాంగ్వేజ్ అయిపోతుంది. అరే మీకు లేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ టైం ప్రభుజీ ఇప్పుడు? ఈ టైము ఇదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం 10:30. ఓకే, 10:30 నార్మల్ ఇండియన్ టైంలో. మన ఇండియాలో కూడా 11, 10:30 సెట్ అయిపోయింది. జెట్ లాగ్ ఇట్లా అంతా అయిపోయింది. ప్రభుజీ. ఓకే, 2 నెలలనే ఏమవుతుంది? ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నారు? డాలస్, టెక్సస్. ఓకే, క్లయింట్ విజిట్ ఆ ప్రభుజీ లేదంటే ఆఫీసా? మా ఆఫీస్ ఇది మా ఎంప్లాయర్ ఉంటాడు కదా మాతది, నాకు H1B స్పాన్సర్ చేసిన ఎంప్లాయర్. సో వాళ్ళ తరఫు నుంచి. ఓకే ప్రభుజీ. And wonderful and all the very best, Raju Prabhu. You also learn and confident. Raju Prabhuji, all the best. పట్టి కొట్టండి బాగా. యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ వీక్ ఉంది మాతాజీ. నేను స్లాట్స్ లేకుండా నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టేసుకున్నాను. పోస్ట్పోన్ చేసేసారా? మీకు 1 more week మేము ప్రాక్టీస్ చేయించాలా? లేదు, మేము కొత్త శ్లోకాలు నేర్చుకుంటాం. దానివల్ల మీరు అన్ని మర్చిపోవాలని నేను కృష్ణుని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా పర్మిషన్ తీసుకున్నా ప్రభుజీ, ఆనందగోప్ ప్రభుజీకి. నేను ఏం చెప్పాను, కష్టం అని. అంటే ఏమన్నాడు? ఓకే అన్నాడా? నేను పాస్ ఇస్తాను, నేను డూ యువర్ బెస్ట్. ఆయన కూడా చెప్పిండు కదా, ఆయన సెషన్ లో కూడా చెప్పిండు కదా ఈ మాట. ఎవరో సత్యప్రభు అందరినీ పాస్ చేయాలంటే ఆయన అన్నాడు కదా, నేను ఎప్పుడు ఫెయిల్ చేసిన. భలే చెప్పాడు కదా మొత్తం ఆ రోజు ఆయన క్లాస్. భలే అవును, ఆ రోజు చాలా బాగుండేది కదా ప్రభుజీ. అందరినీ మనం ఒక ఇన్ఫార్మల్ వేలో చూసాం కదా. ఇట్ వాజ్ లైక్ రియల్లీ నైస్. ఇట్ వాజ్ అ పర్సనల్. ఎస్పెషల్లీ యాక్చువల్గా ఆనందగోప్ ప్రభుజీ బాగా అసలు డిఫరెంట్ అనిపించింది ప్రభుజీ. వీడియోలో దానికి మస్తు డిఫరెన్స్ అనిపించింది ప్రభుజీ. అవునవును. అండ్ అందరూ
బ్రహ్మచారీస్ అంటే అసలు ఎంత గ్లో ఉంది కదా ప్రభుజీ, అందరూ ఎంత ప్రీతి వచ్చి ఉంటుంది ప్రాసెస్ వల్ల వాళ్ళ. వాళ్ళ పనే మొత్తము. See, they dedicated their lives for Krishna and they are properly following the system and the process. పొద్దున మంగళారతి అటెండ్ కావడము, వాళ్ళ 16 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయడము, రీడింగ్, హియరింగ్, ప్రీచింగ్. Mataji, actually, I had one lecture from Amarendra Prabhuji. I mean, అంటే నాకు చెప్పాలో డిస్కస్ చేయాలో తెలియదు మాతాజీ. కాకపోతే బ్రహ్మచారి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మాతాజీ స్పమ్ ఉంటుంది కదా మాతాజీ, స్పమ్మే కదా ప్రభుజీ. సో బ్రహ్మచారి యాక్చువల్లీ అంటే సో లైక్ వెళ్తుంది అది. యాక్చువల్గా మాతాజీ వెన్ యూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సెక్స్ రైట్, లైక్ సో యాక్చువల్లీ మనం ఇట్ లైక్ టు ఫార్మ్ ద వన్ స్పమ్ ఇన్ ద బాడీ, like it will take 18 days, like 18 days, 42 days of food, Mataji. It's equal to one sperm, like one drop of that is like it's equal to 18 drops of blood, Mataji. So like brahmachari, it will mix with blood and they will be like, so like with respect to knowledge also, when it is mixed with the blood, no Mataji. So that's why actually brahmacharis are very very knowledgeable and very focused, Mataji. Yes, actually manam but even Prabhupada in one of the lectures, I think he's mentioned kada how they had all the brahmacharis that he had initiated, how they are like shining, వాళ్ళ faces ela shining ఉంటాయి. See, that is the vital force. See how soul took place in that. See, that's a vital force, right? Yes, Prabhupada. అట్లా ఇట్లా లేదు, సోల్ ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ దాని సంస్కృతిలో వర్డ్ ఉంటుంది కదా, వీర్యం అని. వీర్యం, దట్స్ బేసికలీ ఇట్స్ వెరీ, దట్స్ వేర్ రెగ్యులేషన్. Has a lot of energy. But inkot entante, which means that in Kali Yuga, like everybody now is how much of that వాళ్ళది బ్రెయిన్ ఎంత పర్వర్టెడ్ బ్రెయిన్ ఉందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళలో ఆ ఎనర్జీ ఫోర్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది కదా ప్రభుజీ. డిగ్రేడేషన్ లైక్ టు ద పీక్స్. డిగ్రేడేషన్ కదా మెయిన్, అదే కదా మాతాజీ ప్రభుపాద రాస్తారు కదా, ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ దట్ ప్లెజర్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్, దట్ ఈస్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ doomed in that pleasure. Yeah. Because originally when I used to read again and again, I used to get repulsive. Why is he reiterating so many times? Why is he talking about it so many hundreds of times? And one is that I will be doing the reading class in the front room, sitting in the front room, and my kids will be walking here and there. Even now I do reading class morning meeto chestana, సాయంత్రం మళ్ళీ 6 to 6:30 చేస్తాను, 9 to 9:30 చేస్తాను. సో వేరే మాతాజీస్ గ్రూప్, నా భాగవతం టీచర్ ట్రైనింగ్ గ్రూప్ లో. సో అలా చేస్తూ ఉంటే కంటిన్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ. ఐ హ్యావ్ టు స్కిప్ ద వర్డ్ సో మెనీ టైమ్స్. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మననే అలా రిపల్సివ్ తయారు చేయడానికి మేబీ ప్రభుపాద్ హెస్ రిటన్ దట్ కి ఇంకా విరక్తి పుట్టేయాలి ఈ వర్డ్ మీద. ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ ఇంటెన్షన్. అదే కదా మరి ఆస్టెరిటీ అంటే అక్కడనే ఉంటుంది. అది వాలంటరీలీ actual austerity is when you hear and you still don't get agitated, you don't get repulsive. That is the real thing that he wants us. He wants us to be equipoised. The process. Correct. Thank you Raju bro, thank you so much, all the very best. And నువ్వు మీకు టైం ఉంది కానీ మరి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మేము చేయట్లేదు శ్లోకాలు. I struggle myself. Yeah, I can do practice or we can లాస్ట్ 2 రోజులు మీరు చేయండి, ఓపెన్ చేసి. లాస్ట్ పర్లేదు ప్రభుజీ, యాక్చువల్లీ నేను ఈ మధ్య ఇప్పుడు అంత ఫోకస్ కూడా చేయట్లేదు, నాకు వర్క్ ఉంది. లాస్ట్ 2 weeks నుంచి నేను అసలు శ్లోక క్లాస్, జస్ట్ రీడింగ్ క్లాస్ వింటున్నా ప్రభుజీ. నేను తర్వాత లాగిన్ అయిపోతున్నా ప్రభుజీ, జస్ట్ పెడతా. అందుకోసం నేను ప్రాపర్ గా చెప్పట్లేదు ప్రభుజీ శ్లోకాలు. వస్తాయి అన్న వస్తాయి. ఓకే మరి అనంతకోటి వైష్ణవులకు జయ. ప్రభుపాదకి జయ. శ్రీల గురుదేవుకి జయ. హరి ప్రేమ హరి హరి. థ్యాంక్ యూ.